In this video, I have explained DeMorgan's theorem along with the proof of the DeMorgan's theorem. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ DeMorgan's theorem ಮತ್ತೆ DeMorgan's theorem ಇಂದು proof explanation ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, gain the knowledge and rule the world. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Like the video, subscribe to the channel, share the video with your friends, gain the knowledge and rule the world. DeMorgan's theorem. Two of the most important theorems of an Boolean algebra were contributed by a great mathematician, DeMorgan. And the DeMorgan's theorem are extremely useful in solving and simplifying the Boolean expressions. The following two rules are known as DeMorgan's theorem, and we call them as DeMorgan theorem 1 and DeMorgan theorem 2. ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ ಥಿಯರಮ್ಮು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೂಲಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೂಲಿಯನ್ ಥಿಯರಮ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದನ್ನ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ ಥಿಯರಮ್ 1, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿಮಾರ್ಗನ್ ಥಿಯರಮ್ 2. ಡಿಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ 1, when the or sum of two variables is inverted, this is same as inverting each variable individually and adding them. That means what? X plus y whole bar will be equal to x bar dot y bar, or sum of two variables. So x and y are the variables and that sum will be x plus y. When it is inverted, that is x plus y whole bar will be equal to what? It is same as inverting each variable individually, that is x bar, y bar, and adding them, that is x bar dot y bar. So this, when we write in a Boolean expression, we can write x plus y whole bar will be equal to x bar dot y bar. DeMorgan's theorem 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, when the or sum of two variables is inverted, this is same as inverting each variable individually and then adding them ಅಂತ. ಅಂದರೆ or sum of two variables, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ x y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು ಮತ್ತು ವೈ ಬಾರ್. ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ವೈ ಬಾರ್, ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ವೈ ಬಾರ್. When the or sum of two variables is inverted, it is equal to inverting each of the variable and adding them. So this is the DeMorgan's theorem. Let us prove this DeMorgan's theorem by using an truth table. So first we need to consider the values of x. Since we are having how many variables? Two variables. Therefore, how many possible values we can have? We can have possibly of how many values? 4 values. So 0, first one will be 0, then again next will be 0, 1, 1. Then what will be the value of y? Y will be 0, 1, 0, 1. Then we need to find the x bar. We need to find the x bar. So x bar is nothing but the inversion of x values. So inversion of x is the x value is 0, so its inversion will be 1. Then again next x value is 0, its inversion will be 1. Next value is 1, its inversion value will be 0, 1. So 1 bar will be 0. Next we need to find y bar. So y value is 0, so this will be equal to 1. Next y value is 1, that means y bar will be equal to 0. Then y value is 0, y bar will be equal to 1. Y value is 1, then y bar will be equal to 0.
Next, we need to find x plus y. That is the ORing of an variable x and y. So x or y. So this will be equal to what? So we know that x plus y, that is the ORing of an two variables, will be high if any one of the input variables is high. So here initially it is a 0, both are 0. So that for that purpose it will be 0. Next 0 1, it will be 1. Next 1 0, so it will be 1. So 1 1, that means it will be 1. Right. So this is what x plus y. Next we need to find x plus y bar. X plus y bar. So x plus y bar is nothing but what? The value of x plus y and that inversion. So that inversion, that is x plus y, its inversion. So x plus y value is 0. So its inversion will be 1. 1 means 0. Again 1, it will be 0. 1, again it will be 0. X plus y is 0. For that purpose, x plus y bar will be what? 1. X plus y is 1. For that purpose, x plus y bar will be 0. X plus y is 1. Therefore, x plus y bar will be 0. X plus y is 1. Therefore, x plus y bar will be 0. Next, we need to find x bar dot y bar. So x bar y bar values are here. We can see here x bar and y values are this one. So that one is x bar dot y bar, x bar dot y bar, that we need to find. So x bar y bar, that means based upon which one? These values, x bar and y bar. So 1 1, that means what? 1 dot 1 will be 1, and you know the ANDing. So ANDing will be high when all the inputs are high. In all other cases it will be 0. The next one is 1 0, that means it will be 0. And next 0 1, it will be 0. Next 0 1, it will be 0. So from this is the first column, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. So by comparing the 6th and 7th column, by comparing the 6th and 7th column, by comparing the values of 6th and 7th column are same. By comparing the values of 6th and 7th column, you can check that the values are same. That is 1 0 0 0. Here also 1 0 0 0. That means what? X plus y whole bar will be equal to x bar dot y bar. That is according to DeMorgan's theorem, the OR sum of two variables when inverted will be equal to inversion of each these variables and ANDing them. So this is the proof of an DeMorgan's theorem 1. This is the proof of an DeMorgan's theorem 1. Right. So next, here we will be considering the what by we have proved by using a truth table. So DeMorgan's theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? x plus y bar ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? x bar dot y bar ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When the OR sum of two variables is inverted, it is equal to inverting each variables and ANDing them. ಅಂದ್ರೆ x plus y whole bar equal to x bar dot y bar. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್? ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ x ಮತ್ತೆ y. ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ, 2 to the power 2. So that means we can have 4 possible values. So x values we can use 0 0 1 1, and y value as 0 1 0 1. Next we need to find the x bar values. We need to find x bar values. So x value is 1, therefore x bar will be x value is 0, therefore x bar will be 1. X value is 0, again x bar will be 1. X value is 1, therefore x bar will be 0. X value is 1, therefore x bar will be 1. Next we need to find y bar.
y ಎಷ್ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ y ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು 1 ಮತ್ತೆ y ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಅಂದ್ರೆ y ಬಾರ್ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಎಷ್ಟಿದೆ 0 0 ಅಂದ್ರೆ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 0 ಇದೇನು ಜಸ್ಟ್ x ಮತ್ತೆ y ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ x ಪ್ಲಸ್ y ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ x ಪ್ಲಸ್ y ಅಂದ್ರೆ and of two variable x ಮತ್ತೆ y ನಮಗೆ and or of two variable ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಯಾವಾಗ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು x ಪ್ಲಸ್ y 0 ಬರುತ್ತೆ 0 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 0 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0 1 1 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಂಡಿಡಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ x ಪ್ಲಸ್ y ಅದರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ y ಹೋಲ್ ಬಾರ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಸೊ x ಪ್ಲಸ್ y ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 1 1 ಅಂದ್ರೆ 0 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು x ಬಾರ್ y ಬಾರ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ಬಾರ್ ಡಾಟ್ y ಬಾರ್ x ಬಾರ್ ಡಾಟ್ y ಬಾರ್ ಸೊ x ಬಾರ್ ಡಾಟ್ y ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಸೊ 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 1 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 0 1 0 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 1 0 1 0 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ 6th ಮತ್ತೆ 7th ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ 6th ಮತ್ತೆ 7th ಸೊ therefore ಈ 6th ಮತ್ತೆ 7th ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು x plus y whole bar is equal to x bar dot y bar ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ 1 0 0 0 ಈ ಕಡೆನು 1 0 0 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು when the or sum of two individual variables is inverted ಅಂದ್ರೆ x plus y whole bar is equal to inverting each of the variables and adding them ಅಂದ್ರೆ x bar dot y bar this is the proof of theorem 1 that is the DeMorgan's theorem 1 DeMorgan's theorem 2 when the AND product of two variables is inverted this is same as inverting each variable individually and ORing them when the AND product of two variables let us consider two variables as x and y that is x dot y will be the AND product when e is inverted that is x dot y whole bar equal to what inverting each variable individually that is x bar y bar and ORing them that is x bar plus y bar that means when we write this one in the form of an boolean expression it will be x dot y whole bar is equal to x bar plus y bar DeMorgan's theorem 2 ಇದೇನಿರುತ್ತೆ and product of two variables is inverted ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು and product ನ two variables ನ invert ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ inverting each variable individually ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ and ORing them ಅದನ್ನ OR ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು x dot y whole bar is equal to x bar plus y bar DeMorgan's theorem 2 says that when the AND product of two variables is inverted it is same as inverting each of the variables and ORing them that means x dot y whole bar is equal to x bar plus y bar let us prove this one by using an truth table so first how many variables? Two variables x and y. What are the possible combination of values? 2 to the power 2. 2 to the power 2 in the sense what? 4 possible combinations we get. So therefore the values of x will be equal to what? 0,
0, 1, 1. Then what will be the values of y? 0, 1, then 0, 1. 0, 1, 0, 1. X bar value, that is the inversion of x. So x value is 1, therefore x bar will be, so x value is 0, therefore x bar will be 1. Again, x value is 0, x bar will be 1. So x value is 1, x bar will be 0. X value is 1, therefore x bar will be what? 0. Then next, y bar, that is the inversion of y variable. So 0 is there, its inversion means 1. Next, y value is 1, so y bar will be 0. Next, y value is 0, so y bar will be 1. Y value is 1, y bar will be 0. Next, x dot y. X dot y is nothing but the ANDing of two variables, and we know that this will be at high when all the inputs are high. In all other cases, it will be low. So x, y, 0, 0 is there, so it will be 0. And next, x, y is 0, 1, so it will be 1. Sorry, it will be 0. Then 1, 0 is there, it will be 0. 1, 1. So here both the inputs are high, therefore the output will be high. It means x dot y will be 0, 0, 0, 1. Next, we need to find the negation of this one, that is the x dot y whole bar. So 0 is there, its bar will be 1. 0 is there, again its bar will be 1. 0 is there, again its bar will be 1. 1 is there, its bar will be 0. Next, we need to find x bar plus y bar. So x bar plus y bar, so x bar values are here, this one, and y bar values are here. So you need to find the sum of these two values. So 1, 1, so this will be equal to what? 1, because when we perform the ORing, the output will be 1 if either one of the input is 1. When both the inputs are 0, then the output will be 0. So here 1, 1, therefore 1. Then next is 1, 0, it will be 1. Next is 0, 1, so it will be what? Equal to 1. 0, 0, so here both the inputs are 0, therefore it will be equal to 0. Now, by the column 6th and 7th, this is the first column, second, third, fourth, fifth, this is the 6th and this is the 7th. So by 6th and 7th, we can say that when the AND product of two individual variables is inverted is same as the inversion of each of the variables and ORing them. That is, x dot y whole bar will be equal to x bar plus y bar. This is the proof of DeMorgan's theorem 2. This is the proof of DeMorgan's theorem 2. Right. So DeMorgan's theorem 2, what it says? When the ANDing of two variables is inverted, it will be equal to inversion of each of the variables individually and ORing them. So DeMorgan's theorem 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? AND product ಇಂದು inversion, ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ AND product inversion ಏನಿರುತ್ತೆ? or inversion of each variable ಮತ್ತೆ ORing ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x dot y whole bar will be equal to x bar plus y bar. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು? x ಮತ್ತೆ y. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬಹುದು? 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ 2 to the power 2 ಅಂದ್ರೆ 4. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು? 0, 0, 1, 1. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು? 0, 1, 0, 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? x ಬಾರ್. ಸೊ x ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, x ಬಾರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. x ಬಾರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಅಂದ್ರೆ x ಬಾರ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? y ಬಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ y ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. ಇದ್ರ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಸೊ
ಸೊ 0 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು x ಡಾಟ್ y ಆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು x ಡಾಟ್ y. ಸೊ x ಡಾಟ್ y ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಈ ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ x ಡಾಟ್ y ಆಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. when the AND product output will be high if all the inputs are high. In all other cases it will be low. So here 0 0 is there. For that purpose it will be 0. 0 1 means 0 dot 1 will be equal to 0. 1 dot 0, so it will be again 0. 1 dot 1. So when both the inputs are high, the output will be high. Next we need to find x dot y whole bar. So ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ x dot y ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x dot y whole bar. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು 1. ಮತ್ತೆ 0 ಇದೆ 0 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 0 ಇದೆ 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಮತ್ತೆ y. x ಬಾರ್ ಏನು 1 1 0 0 ಇದೆ, y ಬಾರ್ ಏನು 1 0 1 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು x ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು x ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಬಾರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. x ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ x ಮತ್ತೆ x ಬಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ y ಅದರಿಂದ y ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ x ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಬಾರ್ ಬೇಕು ಹೌದಾ. x ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ y ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವುದು x ಬಾರ್ y ಬಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ x ಡಾಟ್ y, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ x ಡಾಟ್ y ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಬಾರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು x ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ y ಬಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 1 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 x ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 0, ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1. 0 1 ಇದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ 6th ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ 7th ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೆರಡೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, 6th ಮತ್ತೆ ಇದು 7th. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 1 1 0 ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು x dot y whole bar is equal to x bar plus y bar. So DeMorgan's second theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, the AND product and when the AND product of two individual variables is inverted, this is same as the inversion of each of the variables and ORing them. ಅಂದ್ರೆ x dot y whole bar is equal to x bar plus y bar. So ಇದು proof ಯಾವುದು DeMorgan's theorem 2 into proof. Like the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world. Share this video with your friends. ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ and gain the knowledge and rule the world.